Autonomous Vijayawada. As you all know very well, our college has strengthened entrepreneurship development cell, organizing many informative and innovative programs to provide awareness on ideation, implementation, and execution of new creative business ideas. In this process, we have witnessed many programs like seminars on startups, business ideas, expos, and many more. Yet again, today we have gathered here to acknowledge one more informative program, which is interactive session on business model canvas. The main objective of this session is to bring awareness on how businesses are evaluating and what are the kind of supports that the entrepreneurs can make use of it and more. Now I would like to invite Sri N. Hemant Kumar sir onto the stage. Thank you. Very good morning, all my dear students. Welcome to one more informative and innovative session on business model canvas organized by Entrepreneurship Development Cell of our K.B.N. college. So today we have a very young, energetic and dynamic resource person with us today. He is none other than N. Sundar Singh Garu. He is acting as the manager in Hatch Lab Research Center based at SRM University, Andhra Pradesh. So before witnessing the presentation of our resource person, firstly, he is very much excited to have at least 4 or 5 business idea presentations today. Firstly, this particular session will continue. Firstly, we will have presentations from our students, and after that, our resource person will deliver his presentation. And finally, he'll make all of you to come up with new ideas. He'll make you all of you guys who are there in this present session. Who are present in this session, all of you are going to create your own business ideas with his inputs. So, firstly, I would like to invite our students to present their innovative ideas. So, I would like to call Jahnavi and Maheshwari. You please come forward and please explain your business idea, what you have developed so far. I am Janvi from 2nd VJA. My business model is about a giver. This is an app which is introduced in hospitals, and I create employment to the So I did a practical presentation instead of just saying what is there in your mind, so that I can understand what is your intention. The next two people will get ready with your presentation. Next, Diti Darhas and D. Manasa.
Firstly, let us have a presentation from Jahnavi and Maheshwari. K.B.N sir, yeah, K.B.N sir. హాస్పిటల్స్ లో ప్రెజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే సార్ హాస్పిటల్స్ లో బార్బర్ నీడ్ ఉంటుంది కదా సార్. హాస్పిటల్స్ కి బార్బర్ నీడ్ ఉంటుంది. ఎలా అంటే ఏదైనా కేసు హాస్పిటల్కి వచ్చిందంటే బార్బర్ అనే నీడ్ ఉంటుంది కదా సార్. ఏదైనా కేసెస్ వచ్చినప్పుడు సర్జరీ చేసినప్పుడు హెయిర్ క్లీనింగ్ కానీ షేవింగ్ కానీ ఆ బార్బర్ నీడ్ ఉంటుంది కదా సార్. మేము అబ్జర్వ్ చేసామంటే హాస్పిటల్స్కి బార్బర్స్కి రిలేషన్ క్రియేట్ చేసి ఏదైనా కేసెస్ వచ్చినప్పుడు బార్బర్ అనే వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చేసేలాగా. ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీస్ ఏంటంటే హైజీనిక్గా ఉంటుంది సార్. కస్టమర్కి రీచ్ అయ్యి అండ్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ బేస్ చేసుకొని మేము చేస్తాం సార్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు టై అప్ విత్ బార్బర్స్ అండ్ హాస్పిటల్స్ విత్ వెబ్సైట్స్ క్రియేటింగ్ వెబ్సైట్స్ అండ్ సో దెర్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ విత్ బార్బర్స్ అండ్ హాస్పిటల్స్. అయినాక బార్బర్స్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రొఫైల్ని ఆ వెబ్సైట్లో పెడతారు సార్. హాస్పిటల్స్ కూడా ఏమైనా కేసెస్ వస్తే ఆ కేసెస్ అనే వాళ్ళు ఆ వెబ్సైట్లో రిలీజ్ చేస్తారు. రిలీజ్ చేసినప్పుడే బార్బర్ ఫ్రీ ఉన్న టైంలో హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి ఆ కేసెస్ క్లియర్ చేసుకున్నాం. సో మేము ప్రొవైడ్ చేసే కిట్లో షేవింగ్ క్రీమ్స్, యాప్రాన్స్, మాస్క్, గ్లౌజ్, హెయిర్ క్యాప్స్, ప్లేట్స్, సిజర్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం సార్. మేమే ప్రొవైడ్ చేసి పంపిస్తాం విత్ హైజీనిక్ సార్. అండ్ క్వాలిటీ కూడా మేము బార్బర్కి నీట్గా రీచ్ అయ్యి విత్ ఇన్ టైంలో క్రియేట్ చేస్తాం సార్ బార్బర్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళేలా. సో అది సార్ మాది యాప్రాన్ ఉంటుంది, గ్లౌజెస్ ఉంటాయి, మాస్క్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. బార్బర్కి మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో ఏమైనా కేసెస్ వచ్చినప్పుడు బార్బర్ అనే వాళ్ళ లొకేషన్ దగ్గర హాస్పిటల్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి కదా సార్, ఆ కేసెస్ చూసుకొని వెళ్తాం. So, what is the problem statement that you have identified? What are the problem statements you have noticed? సార్ హాస్పిటల్స్లో కేసెస్ ఏమైనా లింక్ Is there any research as well? How many సార్ hospitals need and what would be the probability? I visited 5 hospitals yesterday and day before. They told to me some what voice is there and they do their work like shaving, cutting. But కరెక్ట్గా లేదు సార్. అది బార్బర్ ఇప్పుడు సర్జరీ చేయాలంటే హాస్పిటల్కి డాక్టర్ వచ్చినప్పుడు 1 hour ముందు సర్జరీ వాళ్ళు కాల్ చేస్తారు సార్ బార్బర్కి. సో బార్బర్ చాలా వరకు షాప్స్లోనే ఉంటారు సార్. హాస్పిటల్స్ వరకు రారు కదా సార్ బార్బర్స్, ఎవరో కానీ. సో వాట్ వాయిస్ చేస్తారు సార్, కానీ సరిగ్గా క్లీన్ అనేది ఉండదు. అండ్ ఫుల్ బాడీ ఉంటాయి కదా సార్. ఫుల్ బాడీ జనరల్గా వెళ్ళిన హాస్పిటల్కి ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది అంటే 1 month లీవ్ ఉంటుందా, 1 week వాట్ వుడ్ బి ద ప్రాబబిలిటీ? వాట్ అవసరాన్ని బట్టి సార్. పేషెంట్ సడన్గా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కాల్ చేసి చెప్తారు కదా సార్, అట్లాగా అవసరం. what is the probability you have noticed? How many times it requires generally? డైలీ ఒక 3-4 times 3-4 times. అంటే బార్బర్స్ని కలెక్ట్ చేసి పేషెంట్ హాస్పిటల్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు. So what is the marketing strategy for this? So can you explain complete business model? What would be your strengths and what is the like urban class? They are also providing the same service, right? What is the differentiation? హాస్పిటల్స్ So urban class they provide for everything. It's not only related to hospital or anything. So what is the difference? So what is your revenue model? సార్ అర్థంగా ఊళ్ళో వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు సార్. ఇక్కడ మేము ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఏమీ లేదు సార్. సర్వీస్ ఓన్లీ సర్వీస్. So you are going to charge for the hospitals, for the barbers. So what is your revenue? From where you get the income? సార్ ప్రతి కేసుకి కటింగ్కి ఒక కాస్ట్, షేవింగ్కి ఒక కాస్ట్, డిఫరెంట్ హెడ్కి ఒక కాస్ట్, హార్ట్ ఇంజురీ అయ్యి వస్తారు కదా సార్, దానికి మేము డిఫరెంట్ కాస్ట్ పెట్టుకుంటాం. So if you have complete research methodology, let's submit that. Okay. Thank you.
Fine. Next presentation is from Deepi Darhasan Reddy Manasa. You please come forward. You give importance to the ambience or just for the food? Sir, ambience ఒకటి మా యాప్ లో ఫీచర్స్ ఏమేమిటంటే మెనూ కనిపిస్తుంది సార్ ప్రైసెస్ డీల్స్ Just for the for the ambience also. Right? So like when you go to the restaurant, you should the food is something related to our emotion. It's normally the thing which we eat, something related to emotion. So when you go there, you order the food which you like. You may order like extra cheese, pepper, something in it. So it gives the good apart from the taste, and you spend a quality time with your family or friends, right? So you are missing that way. అంటే ఇప్పుడు ప్రతిసారి అలా అవ్వదు కదా సార్ ఇప్పుడు మేము మా ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళామనుకోండి మాకు 1 అవర్ పర్మిషన్ ఇస్తారు ఒకవేళ ఇంట్లో అనుకోండి మా 1 అవర్ అక్కడ స్పెండ్ చేయడానికి టైం అయిపోతుంది కదా సార్ మేము ఆ 1 అవర్ ఫుడ్ ఎప్పుడు తింటాము Go and get the delivery and డెలివరీ అంటే ఇప్పుడు డెలివరీ అయితే మేము అందరం ఎలా మీట్ అవుతాం సార్ ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది కదా సార్ మీట్ అవ్వడానికి అలానే ఇప్పుడు యానివర్సరీ ఉందనుకోండి ఎవరికైనా యానివర్సరీకి వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ ఆర్డర్ చేసి వెయిట్ చేసి ఇప్పుడు మోస్ట్లీ మీరు చెప్పి కరెక్టే సార్ ఐ అగ్రీ విత్ దట్ కానీ ఆ మోస్ట్లీ ఈ వెయిట్ చేసే అనే టైంలో ఇప్పుడు మన నార్మల్గా వెళ్ళామనుకోండి సార్ ఆ టైంలో మనకి చిరాకు అనేది వచ్చేసింది కదా సార్ అంతసేపు వెయిట్ చేస్తామని okay. What is the research you have done? యాక్చువల్లీ వేరే స్టిల్ ఇన్ ఐడియేషన్ Okay, the research has not been done. So without doing the research, we can't come to a conclusion. Like we should take the valuable feedback from the customer. So whether they are feeling annoyed or not. So what percentage? What is the ratio? And why you came with this solution? యాక్చువల్లీ నేనే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాను సార్ చాలా సార్లు అంటే ఎప్పుడైనా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా వెయిట్ చేయించేస్తుంది చిరాకు వస్తుంది సమ్ టైమ్స్ మధ్య నుంచి వచ్చేస్తాం మేము మాకు చెప్పాను కదా సార్ మేము ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువసేపు పర్మిషన్ ఇవ్వరు సో మధ్య నుంచి వచ్చేస్తాము అక్కడ ఆ ప్రాబ్లం అనేది మాకు చాలా చిరాకుగా అనిపించింది సార్ నా ఒక్కదానికే కాదు మా ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో ఉన్న వాళ్ళకి మా పేరెంట్స్కి కానీ లేదా నాకు తెలిసిన రిలేటివ్స్కి మొత్తం అందరికీ నేను చెప్పట్లేదు సార్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ ప్రాబ్లం ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాబ్లం ఉందని నేను డిస్కస్ చేశాను ఎవరితోనా వాళ్ళందరూ ఎగ్జైట్ చేస్తారు కదా What is the revenue model for this? యాక్చువల్లీ ప్రీ ఆర్డర్కి ఇప్పుడు డెలివరీ ఛార్జ్ ఎలా పెడతారు సార్ మీరు డెలివరీ తీసుకున్నాం అలానే ప్రీ ఆర్డర్కి ఛార్జ్ చేస్తారు Will the customer ready to spend extra cost for this? చెప్పాను సార్ టైం మనీ అనుకుంటున్నారు టైం
are there any competition for this? నో సార్, ఇప్పటిదాకా ఏం లేదు. డైనింగ్ అనేది బుక్ చేసుకునేది ఉంది, కానీ డైనింగ్ ఇలా మీల్స్ మొత్తం డైనింగ్ ప్రిపేర్ అయ్యేదైతే ఏం లేదు. అంటే మనం స్విగ్గీ కానీ జొమాటోలో కానీ జస్ట్ ఒక టేబుల్ బుక్ చేసుకోవచ్చు, అంతేకాని మనం అక్కడ ఫుడ్ బుక్ చేసుకోవాలి. ఇదే ఫస్ట్ టైం. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Dipti. That was a nice presentation. And we have one more presentation from first BBA, that is Lokesh Singh. Lokesh, please come forward. Sir, he don't have any presentation, but he is ready with his chart presentation. So, good morning all of you. My name is Lokesh Singh from first BBA. అండ్ నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఏంటంటే, నేను ఒక యాప్ని అయితే డిజైన్ చేయాలనుకున్నాను. యాప్ నేమ్ వచ్చేసి మిస్టర్ వర్కర్స్. ఒక మనిషి యొక్క జీవితం డేలో చేసే పనిని చాలా ఈజీ చేస్తుంది. అండ్ వాళ్ళ దగ్గర చాలా వర్కర్స్ ఉంటారు: ఎలక్ట్రీషియన్, ప్లంబర్, కార్పెంటర్స్, డైలీ వేజెస్ వర్కర్స్, అండ్ లైక్ అండ్ సో మెనీ వర్కర్స్. And someone has one electrician and someone has a plumber, and he sent the request through the app. He choose the options electrician or plumber, and the worker got the exact location of the customers. తను వచ్చేసి కస్టమర్ యొక్క లొకేషన్కి వెళ్తారు, తనకున్న ప్రాబ్లమ్ అనేది తను సాల్వ్ చేసేసి అండ్ పేమెంట్ చేసేసి తన అయితే ఇంటికి వెళ్తే వెళ్ళిపోతారు అనమాట. అండ్ ఇందులో 2 స్పెషల్ కేటగిరీస్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ ఆ కేటగిరీస్ వచ్చేసి టెంపరరీ వాచ్మెన్ అండ్ డైలీ వేజెస్ వర్కర్స్ అనమాట. అండ్ మనం ఒకవేళ ఏమైనా ట్రిప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఏమైనా హాలిడేస్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ మన ఇంటికి ఒక సెక్యూరిటీ లేదని ఫీల్ అవుతాం అనమాట. అండ్ మనం ఈ యాప్ ద్వారా టెంపరరీ వాచ్మెన్స్ అనేవి మనం హైర్ అయితే చేసుకోవచ్చు. అండ్ డైలీ వేజెస్ వర్కర్స్ వచ్చేసి మనకి ఎమర్జెన్సీకి ఏమైనా వర్కర్స్ కావాలన్నప్పుడు మనం అందులో నుంచి కొత్త వర్కర్స్ అనే వాళ్ళని హైర్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళకి హవర్లీ పేమెంట్స్ ఉంటాయి. And even the Flipkart is providing these services. What is the difference? అండ్ ఇది లోకల్ సర్వీసెస్లో లేదు సార్, లోకల్గా అయితే లేదు. అండ్ ఇది రీజనల్ ప్రైజెస్లో ఉంటుంది. So now you are going to hire all these electricians, plumbers, everyone. Yes, sir. So you are going to hire them, and you are going to pay salaries for them. Yes. How? What is the revenue model in this? So if they don't get work, example, in 1 month they don't get any work, and you are going to pay the salary for them 10,000, 50,000. And it's only for part-time jobs, sir. Only for part-time jobs. And we have a day shifts, evening shifts, and night shifts. Okay, now I need a plumber at 11 o'clock. That is, no one is there at that particular schedule. What will you do? I have no idea. So here you are not going to recruit anyone. If they, it's like an, if they want, they can come and they can do. Say, it's not a regular job, right? And how you are going to get the customers? We can hire some Customers. through that the advertisements. Advertisements ద్వారా మేము వాళ్ళకి ఒక అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం ఫస్ట్. So are you focused? Are they well trained? Will they get any certificate? Yes. Why do you trust? బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఓన్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వర్కర్స్ని మాత్రమే మేము హైర్ చేసుకుంటాం. అంటే దీని ద్వారా మేము ఒక అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ని రిడ్యూస్ చేస్తాం. Actually, like, why should I trust you? Why should I trust your company? You know this urban plan idea, right? The urban company. The idea you know that. So what is the difference from that and this one? Idea. Urban company. Okay. Even the Flipkart is providing. So whenever you need plumber, the AC technician, mechanic, whoever you want, they can send them to the home. ఇది కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉందంటే ఒక కస్టమర్స్ యొక్క డైలీ వాన్స్ని Same, they do the same. What is the difference?
So they are the giants. The Flipkart is working on it. So many pros are competing with the Flipkart. Okay, how can you compete with them? ఫ్లిప్కార్ట్ అనేది మన ఒక బిగ్ జైన్ కాబట్టి డిస్ట్రిక్ట్స్ వైజ్గా స్టేట్స్ వైజ్గా మొత్తం తను వర్క్ అనేది చేస్తుంది బట్ ఇది ఓన్లీ లోకల్ వర్కే సార్ లోకల్ వర్కే నెక్స్ట్ పోయి డెవలప్ అయితే కనుక డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్గా స్టేట్ వైజ్గా నేషనల్ వైజ్గా ఇది డెవలప్ అవుతుంది Any marketing research was done by you? No, sir, idea. Only the idea. Yeah. That is a brilliant presentation from Lokesh Singh from First VJA. And again, we have one more startup idea, I mean business idea from, again, that is also from First VJA. That is Srimayi and Suchitra. You please, both of you please come forward. So they don't have any presentation, as of now they have not prepared it. So they give oral presentation. PPT, okay fine, I'm sure. గట్టిగా మైక్ దగ్గర పెట్టు. అంటే సార్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ డేస్లో మనం ఏ ప్రోడక్ట్ని వాడాలన్నా సోప్స్ వాటర్ సరే లేదంటే కాజల్ లిప్స్టిక్స్ ఎన్ని వాడినా సరే మనకి కెమికల్స్ ఎక్కువ మిక్స్ అవ్వడం వల్ల ఎలర్జీ స్టార్ట్ వస్తున్నాయి. సో మా ఐడియా ఏంటంటే ఆర్గానిక్గా సోప్
వాటిని మొత్తం చేసి ప్రిపేర్ చేస్తాం. So, like you know, Baba Ramdev. What is the difference? He is even doing this only breathing into our body. Guarantees అంటే మీ guarantees Guarantee. Why do you trust him? We have just Baba Ramdev because if you tell us, even this part of the Patanjali and the Sadhu is also interested. And many spiritual people they are interested. Organic is everywhere. What is the difference in the product? మేము యూజ్ చేసేవి ప్రొడక్ట్లో యూజ్ చేసేవన్నీ మేము వెనకాల మెన్షన్ చేస్తాం సార్. So any marketing research can be done. So what is the feedback for that? What did you find? Have you taken customer feedback? లాస్ట్ అయితే ప్రొడక్ట్ని కూడా ప్రిపేర్ చేసి సేల్స్ వాళ్ళందరికీ మేము Good. చూపించాం. Which one? This is so. ఫీడ్బ్యాక్ సేల్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాం సార్. So అది వాడాక వీళ్ళ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు పేమెంట్స్ మనకి సోప్స్ కూడా తీసుకున్నాం సార్. సో సార్ కలర్ అయింది. There is no complete difference model and that. Okay. Wow, okay. As a soap manufacturing చేయాలని అండ్ ఆర్గానిక్గా సోప్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలని వాళ్ళ థాట్ అయితే ఐ డోంట్ నో హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వర్క్డ్ అవుట్. లెట్ us see after observing and after taking the presentation from our resource person, we'll see how far your ideas gets it possible. And again we have one more idea from MSc Chemistry. She is Madhuri and JSV. So we have one more brilliant idea, and they got consolation prize in the Business Expo organized in the month of January. Good morning, sir. My name is Madhavi and I am from First MSc Organic Chemistry. I have an idea on production of cold cream. Moisturizing cold cream for ladies. బయట ఆల్రెడీ బ్రాండెడ్ కోల్డ్ మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్స్ అనేవి చాలా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, లైక్ పాండ్స్, వీటి ఇంకా చాలానే ఉన్నాయి. మేము ఏంటంటే ఉన్న ప్రోడక్టే బట్ కెమికల్స్ అనేవి న్యాచురల్గా దొరికే కెమికల్స్తో తక్కువ కాస్ట్తో స్కిన్కి డ్యామేజ్ అవ్వకుండా హార్మ్ఫుల్నెస్ తగ్గించి ప్రోడక్ట్ వాళ్ళకి అంటే లోవర్ మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి అందరికీ రీచ్ అయ్యేలాగా, లైక్ పాండ్స్ క్రీమ్ వీళ్ళందరూ ఏంటంటే లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ప్రైస్లో సేల్ చేస్తారు. సో మేము అంతే క్వాంటిటీ క్రీమ్ని వాళ్ళు యూజ్ చేసే కెమికల్స్ కంటే ప్రిజర్వేటివ్స్ ఇవన్నీ లేకుండా న్యాచురల్ సబ్స్టెన్సెస్తో అంతే క్వాంటిటీ క్రీమ్ని లిమిటెడ్ అమౌంట్స్కి అందరికీ అందేలా సేల్ చేయాలి అన్నది, అందరికీ ఇది వెళ్ళాలి అనేది మా ఉద్దేశం. యాక్చువల్లీ ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయ్యే కాస్ట్ తక్కువే, బట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ కంటే బ్రాండ్ నేమ్కి ఎక్కువ అమౌంట్
So it is a marketing strategy. So why they use marketing strategy? To sell more products, right? So if you don't use marketing strategy, how can you sell your products? మేము ఏంటంటే ఆ బ్రాండ్ నేమ్ కాకుండా మేము ఇప్పుడు లెస్గా అంటే తక్కువ అమౌంట్తో మేము సేల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి న్యాచురల్ సబ్స్టెన్సెస్తో వాడుతున్నాం కాబట్టి యూజ్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా This natural substance are very costly when compared with artificial. సో మా ఐడియా వచ్చేసి అంటే మేము తయారు చేసేది వాళ్ళు తయారు చేసేది సేమ్ వే ఉంటుంది బట్ ఎక్కువ ప్రిజర్వేటివ్స్ కలరింగ్ ఏజెంట్స్ షిఫ్టింగ్ ఏజెంట్స్ ఇవన్నీ కాకుండా తక్కువ You can explain. సో ఇది కోల్డ్ క్రీమ్ ప్రిపరేషన్ ఇందులో ఏంటంటే 4 కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తాము బీస్వాక్స్ బోరాక్స్ మిథైల్ పారాఫిన్ లిక్విడ్ పారాఫిన్ అండ్ పర్ఫ్యూమ్ ఇవన్నీ న్యాచురల్గా దొరికేవే పర్ఫ్యూమ్ అనేది ఆప్షనల్ అనమాట సో పర్ఫ్యూమ్ యూజ్ చేస్తే ఏంటంటే కొన్ని స్కిన్ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ అవి జరుగుతాయి సో ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్స్ కానీ స్కిన్ డ్యామేజెస్ కానీ జరిగే వాటిని మేము యూజ్ చేయకుండా అంటే మేము వాళ్ళు తయారు చేసే ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఎందుకంటే ప్రిజర్వేటివ్స్ కలరింగ్ ఏజెన్సీ ఇవన్నీ యూజ్ చేసి వాళ్ళు ఎక్కువగా స్టోర్ చేసే క్వాంటిటీస్ చేస్తారు మేము తయారు చేసేవేంటి అన్ని డేస్ అంటే వాళ్ళు సపోజ్ ఒక ప్రోడక్ట్ని ఒక 3 months ఉండేలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారనుకోండి అన్నీ యాడ్ చేసి మేము అదే ప్రోడక్ట్ని డ్యామేజ్ అయ్యే పర్పస్ అవన్నీ రిమూవ్ చేసి 2 months 3 months వచ్చేలాగా చేసి దీనివల్ల మళ్ళీ మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయొచ్చు కొన్ని డేస్ పైన మళ్ళీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయొచ్చు దీనివల్ల మనం ఏంటంటే ఇన్ఫ్లమేషన్స్ డిసీజెస్ అవి తగ్గించవచ్చు అండ్ అటు నెక్స్ట్ లైఫ్ మేము ప్రిపేర్ చేసేది 20 grams సపోజ్ మేము ఎస్టిమేట్ చేసిందండి అంటే 20 grams ఆఫ్ కోల్డ్ క్రీమ్ ప్రొడక్షన్కి మాకు మేము స్పెండ్ చేసింది ఏంటంటే 9 for 20 grams product. So you have prototype taken? Yeah, already we have మేము ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాము మా స్కిన్స్ మీద టెస్ట్ చేసుకున్నాము సో 9 rupees అవుతుంది ఫర్ 1 packet అదే 20 ప్యాకెట్స్ అయితే 180 అవుతుంది బట్ 9 rupees ప్యాకెట్ని మేము 30 rupeesకి ఎస్టిమేట్ చేసుకున్నాం ఒక ప్యాకెట్ని 30 rupeesకి So సెల్ what is the goal to market? Why you are waiting? You need some funding or what is the requirement? నేను చెప్పాను కదా సార్ పాండ్స్ క్రీమ్ వీళ్ళంతా ఏంటంటే ఒక ప్యాకెట్ 23 grams అనేది ఒక ప్యాకెట్లో ఉంటే వాళ్ళు 180 rupeesకి సేల్ చేస్తున్నారు 20 grams అనే ప్రోడక్ట్ని మేము 30 rupeesకి సేల్ చేస్తున్నాం అమౌంట్ డిఫరెన్స్ చాలా ఉంది కదా సో పూర్ పీపుల్కి చాలా త్వరగా ఇచ్చారు So we don't need any machinery for this. నో సార్ ఓన్లీ It is completely handmade. హ్యాండ్మేడ్ ఎనీ నో మిషనరీ ఈజ్ నీడెడ్ ఓన్లీ హ్యాండ్మేడ్ దిస్ ఇస్ అవర్ ఐడియా థ్యాంక్ యూ Sir, Yes. Very good, Madhuri and Jayashree. And we have one more idea from second VJA. He is Sai Kiran. Good morning, friends. I am second BBA. He is Aiken. you are cycle. My presentation partner is not in the class, but I tell some information. He has the presentation, but I tell the some information like I have some app idea for the accident zones. If accident person did didn't call 108, but my app is used to make any sound to instruct the app to ఇప్పుడు ఒక సౌండ్ అనేది ఆ యాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటే ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్లో ఆ సౌండ్ వస్తే ఒకేసారి క్యామ్ ఓపెన్ అయిపోయి ఆ సిచ్యువేషన్ చూసి వెంటనే అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ఇది నేను ప్రైవేటే చేస్తాను కాదు గవర్నమెంట్ కొలాబరేటివ్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కానీ వేటికైనా అలారం మోగి వెంటనే ఆ సిచ్యువేషన్ చూసి వెంటనే అక్కడ ఆంబులెన్స్ వచ్చేలాగా So we all have SOS in the mobile, right? Like whenever something happens,
are the 5 persons who are which numbers we are saved there. So the call and everything goes to the particular person. So this is the basic thing. And the second one, you said that the sound. What type of sound do you want to use? Everyone has some sounds like help means help or if we are not speaking, we are we have some accents, we have accent and fake మాట్లాడాలి అలాంటప్పుడు మన బాధగానే అనుకుంటాను. అందులో మనకి ఆధారం అనేది మా ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి దాని ప్రెజెంటేషన్ because it saves the people when the information reach the hospitals, they can send the ambulance and you can take the hospital. Idea is good, but you can develop it to the prototype and the next stage. Thank you. We have one more idea. They don't have any presentations, but they want to present them before you, sir. I invite, what's her name? Shiny from First VJA. You please come forward and explain your idea. Please hold on for some time. Good morning to all. I am Shiny from First VJA. Sir, నా ఒక యాప్ మెయిన్ ఏమేంటంటే సెల్ఫ్ కేర్ అన్నమాట. హ్యూమన్ బాడీ యొక్క హెల్త్ బ్యూటీని దృష్టిలో పెట్టుకొని, అంటే ఎవరైనా సెల్ఫ్ కేర్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు కాబట్టి వాళ్ళ యొక్క హెల్త్ ఇంకా బ్యూటీని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి యాప్ అన్నమాట. దీంట్లో నేను ఏమేమి కేటగిరీస్ పెట్టాలనుకుంటున్నానంటే, ఇప్పుడు హోమ్ రెమెడీస్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్, నేను తీసుకున్న ప్రతి రెమెడీ ఏదైతే నేను ఎక్కడైతే తీసుకున్నానో దానికి సంబంధించిన ముందే రీసెర్చ్ చేసి రిపోర్ట్స్ ప్రకారంగానే దాంట్లో మేము ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. అది మేము ఎక్కడ తీసుకున్నాం అనేది కూడా మేము పర్టికులర్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాము హెల్త్ పరంగా. ఇంకా వెయిట్ లాస్ వీటికి సంబంధించి కూడా ఎక్సర్సైజెస్ అలాంటివన్నీ యూట్యూబ్లో కానీ లేదా గూగుల్లో కానీ బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్న ఛానల్స్ నుంచి ఎక్కువ వాళ్ళకి మంచి ఇమేజ్ ఉన్న మార్కెట్లో మంచి ఇమేజ్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అవి తీసుకుంటాము. నెక్స్ట్ ఇంకా బ్యూటీకి సంబంధించి అలాంటివి అయితే మన దగ్గరలో ఉన్న సలూన్స్ గురించి, పార్లర్స్ వల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ అవి ప్రొవైడ్ చేస్తాము. అంటే ఈ యాప్లో ద్వారా వాళ్ళు ఏమేమి సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఎంత కాస్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అవన్నీ దాంట్లో మెన్షన్ చేస్తాం. మేము రేటింగ్ ఎంత ఉంది, బయట రివ్యూస్ ఏంటి అవి కూడా మేము అలో చేస్తాము. అంటే మా కస్టమర్ వాళ్ళు దాంట్లో పెట్టడానికి ఇంతకుముందు ఉన్న వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇమేజ్ కానీ అవి కూడా మేము దాంట్లో పెడతాము. ఇది బయట దీని రెవెన్యూ ఎలా అంటే, ఇప్పుడు మేము మా కస్టమర్స్ని వాళ్ళకి పలానావి రికమెండ్ చేస్తాం కదా, సలూన్స్ కానీ లేదంటే ఏవైతే, దాని ద్వారా మేము వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కమిషన్ లాగా అలా, లేదంటే ఈ యాప్ యూజ్ చేసుకున్నందుకు కూడా అలా కూడా ప్రాఫిట్ అంటే మేము ప్లే స్టోర్లో అంటే చూసినది ఎలా ఉందంటే, ఇవన్నీ కలిపి ఒక దాంట్లో అంటే విడివిడిగా, అంటే వెయిట్ లాస్కి సంబంధించిన యాప్ ఒక దగ్గర ఉంది, లేదా స్కిన్ కేర్కి సంబంధించినవి ఒకటి ఉంది, అట్లా అంటే అన్ని హెల్త్ బ్యూటీవి మొత్తం కలిపి అయితే అంటే ఇది లోకల్గా అంటే దగ్గరలో మన లొకేషన్స్కి దగ్గరలో. Doesn't mean when you are going online, doesn't mean whether it is there or here, doesn't matter. Wherever it is there, you can cross it online. So the competitors are very high, and the idea is good because you want to include all the things in one app. It's good, but so the business strategy is required for this. When you prepare complete business model, we can do it. It's good.
development. And again, is there anyone who wants to reveal your business ideas here? Any new ideas? You're welcome. We have done the presentation, sir. Now I invite Deepthi to handle the proceedings. Now it's time to unleash the introduction of our chief guest. I request Ms. Tamim Sultana from First VBA to introduce our chief guest. Thank you. Hello and good morning everyone. This is Mohammed Tamim Sultana from First VBA and I will be introducing our chief guest today. He is the founder and managing partner VJA, MBA from Andhra University with 7+ years of experience as a teacher, mentor and entrepreneur. Working as a manager at SRM University. Expert in starting a new initiative in the colleges for Unnat Bharat Abhiyan, startup ecosystem with incubation center and communities for leadership skills in the students. Now it's time for us to invite our chief guest onto the stage. Please come on. Okay, so good to see you all, and very good afternoon all. Fine. See, I have seen your business ideas; they were really great. And only one thing that is missing is complete business structure. So the business model. When we develop that business model, it is that easy for us to go to the market. So before we are going further, let me introduce myself to you. And thanks for the good introduction. So I am Sundar. I work as a manager in SRM University for incubation, startups and for the communities. We inculcate the skill of entrepreneurship in the students. So entrepreneurship it's not a new terminology. It is in each and every student. But as a mentor, as a guide, it is our responsibility to unleash the passion out of you. Okay? So let me go directly deep into the business model. So any one of you know what is business model? Any idea what is business model? Why we use business model? Anyone can stand and tell what is business model? Simple. No idea? It is a complete systematic diagram of what we do in our business, what value we create to the customer. See, in the market, the customers are not ready to buy your product until and unless you create some value to the customer. It is the one who have to create the value to the customer. So now every one of you are going to open your books and try to think and design what is the business model. Every one of you are going to write a business model. I have seen 5 to 6 presentations.
out of this, none of you followed the business model. Just you given the presentation. Presentation is different from the business model canvas. Okay. Now every one of you are going to prepare a business model. Okay. Please open your books. By the end of the session, every one of you are coming with one business idea. Everyone in the class. See, it can be anything. It can be anything. So someone has said that they want to start a salon. It can be anything. Already, every one of you have that business skills. You have done this business when you are to end. You have started. You played the business games with your friends. The same thing we are going to do now. Just for this, I need your imagination power. Just think. Okay, whatever the business idea, doesn't matter. Whatever you want to start, you can do that. Now, imagination, it is very free. You need not invest 1 rupee also. It is free of cost. Let me tell you one clear example why imagination is needed. How many of you know Ford? You have seen these Ford cars, right? See, when there is any one of you are familiar with the cars? Cars. How many of you are familiar with the cars? Good. How many cylinders they use the Tata car? How many cylinders they use in the engine? Any idea? Tata Max they use 3. But before the 19th century, Ford, he has asked his employees to prepare a car with 8 cylinders. Till Tata uses car 3 cylinders only. So the Ford, he has asked his employees to prepare a 8 cylinder engine. So what they said, the employees, they said no, it's not possible. So he has given, take your time, but I need 8 cylinder at any cost. And they have taken the 6 months, no result, 8 months, no result, 1 year, no result. He has come for a review and they have seen there is no result. But still he didn't give up. He asked them, I need 8 cylinder engine at any cost. The result is unbelievable. They came up with an 8 cylinder engine. Still, Tata and many other cars use 3 or 4 cylinders. This 8 cylinder engine are used in the sport cars. See, this is the power of the imagination. When there is nothing, he has created. Same with Alibaba. How many of you know Alibaba? The giant in China, right? Okay, and I want to show his video if possible. The audio is available. Fine. Same with the Alibaba also. He's a normal teacher and he has developed the $1 million enterprises. So how? It is only when there is no internet in China, he thought about the internet. He created something. Entrepreneurship is the same thing. When we identify the problems,
in the real world, and when you create the solution for the problem, that is what entrepreneur is. It's nothing beyond that. So you all are going to, so any idea, like you didn't say what is the business model, right? The value we create, the value we deliver to the customers is the business model. And now we are going to do the business model canvas. Everyone please draw this. I need all these 9 parameters from key partners to revenue stream. Key partners, key activities, key resources, value proposition, customer relationship, channels, customer segments, cost structure, revenue streams. Before writing, keep something in mind that we are going to call anyone out of the crowd to give the presentation after the session. Okay? And you'll get a big chocolate also from Hemant sir. Big, real big. Five to 10 out of you are going to present. Good. Any business idea? I need it in the same model. You can write the name of your company. Instead of that XYZ company, you can write your company. Just visualization, right? Imagination. Now you are going to be the founders of your company. At least for this 1 hour. Try to draw in the boxes only. It will be easy to differentiate. The people who presented before have to present again with the same business canvas. Okay, business model canvas. Get ready. I will explain each and every parameter so that you will understand. Are we done? So simple thing. First, value proposition, which is in the middle. So what value you are going to create and what value you are going to, first you write the name of the company. Did you write? So whatever the name it may be, your company should have some name. Instead of XYZ, write your name. So what value you are going to give to the customers? What value you are going to create? Write that. So it's in the sense, what is the product you are going to develop? Okay, the new terminology for this is what is your product. I'm saying in clear words, what is your product? How, why the customer should buy only your product? Write the name of the product. Am I clear? What is the product? What is the name of the product you are going to develop? See, still by question mark faces. Are we clear? See, write in the same box. Don't write what is here. Just write in that box what value you are going to create, what value you are going to give to the customer, why the customer should choose you, why they should buy the product from you. Whether you should identify
what I said, customer needs, the research, everything you should do here. It can be service, you can write the service also. Just write the product, what is the name of the product? It can be the salon or it can be a software product, anything. It can be anything. Now, second function, the customer segmentation. Who is your valuable customer? Okay, whom you are going to target. So now, here you can differentiate the customers depending upon their age, sex, race, education, background, everything. You can differentiate the customers. So, who is your target customer? For example, any product which is related to technology, they may be the younger generation who are pursuing their education. So that is our target customer. Every time we should know who is our target customer. We are not going to, like, here we have two things. One is a need and another is the problem. So the problem means the normal problem, only the particular section faces the problem. When the need, it is every one of us need that. For example, difference with the problem means I don't know the accountancy. I have a problem with accountancy. So I need someone who is related to the accountancy. And when it comes to the need, I need something like social platforms to talk with my friend. That is my need. That is my desire. Or else I want to go on the traveling or somewhere. That is my need. Okay? Here you can differentiate both the things, the need and problems. Now you are going to target specific customer. Who is your customer? You can differentiate by the age, race, sex, religion, everything, and geographical boundaries. You are getting me? Do that. The third one. Channels through which we are going to reach the customer. From creating the value proposition to customer segment, how you are going to reach the customer, whether it is online or offline. If it is we all know only the offline channels reaching from the industry to the customer. So there may be possibility of the online also. Because of this technology, we can deliver our products through online also. Online services we can do. He has asked me about the service. It can be in a online also. Apart from the point A to point B, you can do at anywhere at any time. So you have to identify the channels. Through which channel do our customer segment want to be reached? How we are reaching them now? How our channels integrated? How you are going to integrate? Don't go too deep. Just write how you are going to reach your customer. Because it's the basic ideology. Let me see how innovative you are. The basic thing. How you are going to reach your customer. So next one. So the customer relationship is a very important thing. We all target on only acquiring the customers, but something which is important is customer relation. Keeping the customer in a particular loop, maintaining a relationship in the sense not talking with them. For example, if a customer buys an Apple phone, he will be get habituated to the Apple. Next iPod, the next he will be fall in the same loop. How to get more income from the customer. This is very, very important. The Apple and many other top companies, even the Samsung, all of them follow this strategy. So keeping them, the customers in the same loop. Once they buy any product from XYZ company, they won't go out. So Samsung, they will go for the Samsung mobile. Then what is the next product to use in the Samsung? AirPods, okay? The Apple means iPod, the tablet, okay, laptop, whatever. So they will keep you in the same loop. How to get more income from the customer again and again. This is what we are going to maintain a relation with the customer. Write that. How you are going to keep the customer, how you are going to retain the customer again and again to buy your product. What is your strategy here? What type of relationship does each of our customer segment expect us to establish and maintain with them? Here, not only the company grows, the customer has to grow. Then only they will buy the product from you. Understand? See, a girl, she sold the soap to Hemant sir. Why he has to buy
the same soap from her again, because he has become handsome after using the soap, and there are some changes. Now he looks very good, beautiful, okay, handsome. So that is the reason why he is going to buy her product again and again. What value you are going to create to the particular customer? Here the customer is also growing along with you. Both the things are important. So next. So important thing, everyone thinks only the revenue stream is important. So this is important, I don't say it's not. What type of revenue you need? It may be anything. It may be the fiscal revenue or the cash, the capital, whatever it may be. What the things you need. It is free now here, right? You can write whatever you want. Just write. What is the revenue that you need to build? See, the revenue in the sense, for example, to take her product, it's like instead of the capital investment, we need the valuable experts in doing that hair salon, right? So here the revenue will be human capital. You're getting me? So it can be the experts. When he talks about something software, it is related to someone who are expert in the particular field of software. The human investment, the human capital is required. Understand? What is the revenue that you need? Apart from the fixed assets and all these things, what are the revenue streams that you need? You can write it down. Keep something in mind that you are going to come here and present your idea with all the channels. So next. Say what are the key resources that you need. Here you can include the resources that you need. Apart from the capital, the revenue stream, you can use something more beyond that. As I said, the previous one, you can include that human capital here, the resources that you need, the value that you are going to create to a particular customer. So it can be here also you can write that human capital, whom you need, and on what criteria you need them. You can write here 3 key resources you need to run the particular organization. Key resources that you need to run the organization. So here in the revenue streams you can completely write what are the revenue you require, and here you can write what are the key resources that you need to run the organization. So next. So the key partners, who would be your partner or with whom you are going to collaborate. So initially it may not be needed, but every company should need a collaboration to grow. For example, she wants to prepare some soap. She has to collaborate with someone who supply the products, the raw materials to her. That's the basic thing. And she has to be collaborated with someone who supply the human capital. So these are something very needed. The key partners. Who are our key partners? Who are our key suppliers? This is what I mean to say. Okay? Which key resources are we acquiring from partners? Which key activities do partners perform? These all are very, very important. So without this basic idea, we can't move an organization. This is very, very important. So when we have clear idea, then there is a probability of reduction of the risk. Understand? Who will be our key partners? From where we are going to get the products?
we have to collaborate with them. Right. So next. So key activities. What the activities that now the product is there with you, you have the customer relation, customer segmentation, what are the key activities you are going to do. So how you are going to take your product from your company to the customers, with what type of activities. So whether you are going to do, as I said that previously, whether you are going to do it is in online, offline mode, which mode you are going to do, and how you are going to channelize the things, which is the next part of this channelizing things. Key activities, which activities you are going to perform here. Yes? You can ask if you have any doubt. Key activities that you are going to perform. What are the activities you are doing? What is your activity? To produce a soap, right? How you are going to channelize that soap from your XYZ company to the customer. Okay? What are the activities that you are planning to perform? So you can perform it into the online, right? Online, in offline also you can do service sector. It can be done. What are the activities that, what is the key resource areas that where you are going to concentrate? Key activities are important to run any operation. No, you have to include all these things and give your presentation. Okay? You will include here. Getting me? Next. Okay. Now the cost structure. So previously you have given from where you get the revenue. Now you have to calculate the cost structure. When you are going to give the valuable service, what will be your cost of the product? She has came to a conclusion something around 9 rupees per her product. In the same way, what will be the cost of your product that you are going to deliver, that you are going to create a value to the customer? What is the cost of the product? Cost of the product that you create. I should know approximate cost of the product that you are going to create. It can be including of all the things like fixed cost, variable cost, okay, working capital, everything. It can be included everything. See, the cost of the product in the sense, not only we should not calculate the cost of the raw material, we have to calculate all the, including the manufacturing cost. When it is same in the service sector also, you have to calculate all the infrastructure you have established and everything has to be calculated. Okay, are we done? Now who is going to present? See, I already said, you come, you will get the big chocolate from Hemant sir. He is very happy to give you. Good, come. Please give him a big hand.
from value proposition to cost structure, you have to include each and everything, and you have to give a presentation. Go ahead. Value presentation. Proposition. The name is, company name is emergency service, and the value proposition helpline. No, like value proposition in the sense like what value you are going to create to the customer, why the customer should buy your product. Help. So elaborate it so that we all will understand. Yes, sir. It is service which is going to help the people. ఇప్పుడు ఎలాగంటే ఇప్పుడు మనం ప్రజలకి హెల్ప్ చేసినట్టు ఆ సర్వీస్ వాళ్ళందరికీ అది అవసరం. యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు మనం ఎలాంటి హెల్ప్ని కావాలో అందరికి అందజేస్తుంది నా వర్క్ అనేది. ఇప్పుడు కస్టమర్ సెగ్మెంట్స్, ఇప్పుడు నాకు కస్టమర్ సెగ్మెంట్స్ అంటే గవర్నమెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్కి నేను కొలాబరేట్ ఉన్నానంటే వాళ్ళే ఇంకా దాన్ని కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో కస్టమర్స్ వస్తారు. కస్టమర్స్ అంటే నాట్ కస్టమర్స్, పబ్లిక్ ఆర్ ఎనీ మెన్ ఆర్ ఉమెన్, ఎనీవన్. ఛానల్స్ ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్, we have to అవేర్నెస్ కల్పించాలి వాళ్ళకి దాని గురించి. అది అనేది మనకి అవసరం. దేర్ ఇస్ ఎ నీడ్. యాప్ అనేది మనకు అవసరం అని అవేర్నెస్ అనేది కల్పించాలి. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ కస్టమర్ సర్వే, కస్టమర్ రిలేషన్షిప్. ఇప్పుడు అది ఒకసారి కనుక ఇన్ఫర్మేషన్లోకి వచ్చిందంటే మనకు అర్థమైంది. అది ఇప్పుడు మనం ఒకసారి వాడి యాక్సిడెంట్ ఎవరైనా దాన్ని యూజ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళని తొందరగా హెల్ప్ అనేది దొరికిందంటే వాళ్ళకి తెలిసిద్ది. నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళు వాళ్ళ బంధువులకు కానీ ఎవరికైనా చెప్పి దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని చెప్తారు. మనం ఇంకా వాళ్ళే తెలుసుకుంటారు ఒకసారి ఒక మెంబర్ ముందుకు వచ్చిందంటే. ఇంకా రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్. ఇప్పుడు యాప్ డెవలప్ చేయడానికి కోడింగ్ పీపుల్ కావాలి. కోడింగ్ తెలిసిన వాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్, అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ టు గివ్ ద ఐడియా. So I want to ask you questions after the presentation, but let me see customer segment and each segment. The government is your customer. How can the government be your customer? Why the government should trust you? Entrepreneurship. Customer, everyone, I told that అందరికీ అవసరం సార్, మెన్ అండ్ ఉమెన్. ఇప్పుడు అది కనుక గవర్నమెంట్ ఇవ్వకపోతే ఇప్పుడు మెన్ అండ్ ఉమెన్ అందరికీ అవసరం అని చెప్తున్నాను సార్. ఎవరికైనా ఓల్డ్ పీపుల్, మీరు అన్నారు కదా మీకు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ కావాలని, నాకు అందరూ కావాలి, అందరికీ అది అవసరం. రెవెన్యూ అనేది పార్ట్నర్స్ పెట్టుకుంటారు. ఐ హ్యావ్ వన్ మనీ, డబ్బులు ఉన్న పార్ట్నర్ పెట్టుకుంటాను. నరేష్ పార్ట్నర్. We have one money lord. We want to go. He is ready to. He can do anything for me. I can invest. He invests with this and key resources. Key resources is ambulance drivers, hospital peoples, some nurses for the simple minimum హెల్ప్ అవ్వడానికి. ఇప్పుడు రక్తం ఆగిదానికి మామూలుగా చిన్న చిన్న వాటికి కొంచెం అవాయిడ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ తెలిసిన వాళ్ళ అవసరం సార్. ప్రస్తుతానికి ఆ 1 hour గ్యాప్లో వాళ్ళు కొంచెం ఏదో ఒకటి హెల్ప్ చేయడానికి యాక్సిడెంట్ అయిన వాళ్ళకి. ఈ పార్ట్నర్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను నరేష్ అని, అలాగే డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళని వెతుకుతారు. పార్ట్నర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వన్ రెవెన్యూ మ్యాన్. బాగా డబ్బున్న వాళ్ళని కాదు, ఒక పార్ట్నర్ని వెతుక్కుంటాం. ఇప్పుడు నాకంటే ఒకరు ఉన్నారు అలాగా. ఈ యాక్టివిటీస్ ఇప్పుడు
ఛానల్స్ చెప్పినట్టు ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్ కాబట్టి అవేర్నెస్ అనేది బాగా ఇవ్వాలి. అది మౌత్ టాకింగ్ కావచ్చు, ఆన్లైన్ టాకింగ్, ఆఫ్లైన్ టాకింగ్ ఎలాగైనా వెళ్ళచ్చు. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న రెవెన్యూ బట్టి ఆన్లైన్ టాకింగ్ ఇస్తాను, ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తాను. రెవెన్యూ తక్కువ ఉంటే ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ప్లాంప్లెట్ల ద్వారా నేను అడ్వర్టైజ్ చేస్తాను. లేదంటే తెలిసిన వాళ్ళతో చెప్పించి వాళ్ళందరికీ ఇలా ఉంటుందని చెప్పి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో వేరే వేరే వాళ్ళకి తెలిసేలా చేస్తాను. ఇంకా కాస్ట్ స్ట్రక్చర్, we pay free for 1 month, but how to install the app with anyone and pay 20 rupees to the app every month. Good. So what is your name? Your name? Sai Kiran. Good. The idea is good and it is a need of the hour also. SOS devices has been installed in many mobiles and they are using it, but it can be server purpose. So there is no doubt in it, but I need complete channelization of the business plan. Okay, from starting from the ideation to the prototype and from our marketing strategies. So we will do it and you can submit. If you have any doubts, I will give my contact details so that you can submit your idea and we will take it to the next stage. So you are not going to stop with an ideation. Now you are in the stage of ideation. The next stage, the prototype. That is very, very important. So and then establishing of a farm with complete registration. Then we go for the marketing. So okay, good, good, sit down. The next. Hi friends, I am Janvi from second VJA. Value proposal వచ్చేసరికి in hygienic service within time sir, quality hygienic service, barbers కి పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు క్వాలిటీ సర్వీస్, సిజర్స్, ప్లేట్స్, సాలన్ రిలేటెడ్ మొత్తం క్వాలిటీగా ప్రొవైడ్ చేస్తాం సార్. కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్. కస్టమర్ సెగ్మెంటేషన్. మాకు కస్టమర్స్ అనేవాళ్ళు ఇక్కడ పేషెంట్ కదా కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ చేయడమే మాకు ఈ సెగ్మెంట్ సార్. అండ్ మాకు మేము ఇందులో ఇంకా యాడ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నామంటే ఆర్ఫనేజెస్ ఉంటాయి కదా సార్. ఆర్ఫనేజెస్ కూడా బార్బర్స్ అనే మదర్ ఉండి ఫాదర్ ఉండని వాళ్ళు కొన్ని మా హాస్టల్స్ ఉంటాయి కదా సార్, వాళ్ళకి కూడా బార్బర్ నీడ్ అనేది ఉంటుంది కదా. సో మేము వాళ్ళకి కూడా వెళ్ళి ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. వాళ్ళకి అనమాట టార్గెట్. ఇప్పుడు వాళ్ళకి నచ్చిందంటే బార్బర్ని వాళ్ళు మా బార్బర్ని పిలుస్తూ ఉంటారు కదా సార్. వాళ్ళందరినీ 20-50 మెంబర్స్ ఉంటారు హాస్టల్లో. వాళ్ళందరినీ బార్బర్ షాప్ తీసుకెళ్ళి చేయడం అనేది కష్టం. సో మా బార్బర్ వాళ్ళకి నచ్చితే వాళ్ళే బార్బర్ అనే వాళ్ళే వెళ్ళి వాళ్ళకి సర్వీస్ చేస్తారు. Like you can do with the hostels and all these things. Like service only sir. Why you are targeting only salon and all these things? Any ideology or any family background? Yes sir. My father is a barber. So ఆయన చాలా కష్టంతో వెళ్తూ ఉంటారు సార్. హాస్పిటల్స్ కూడా వెళ్ళి చేస్తూ ఉంటారు సార్ కొన్ని టైంలో. కొంచెం దాన్ని మోడ్యూల్ చేసి చేంజ్ చేస్తే కొంచెం వాళ్ళకి క్రియేట్ అవుతుంది సార్. చాలా టైమ్స్లో ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఉండదు సార్. చాలా షాప్స్లో చాలా మంది వర్కర్స్ ఉంటారు సార్. ఒక మెంబర్తో షాప్ అనేది రన్ అవ్వదు కదా. ఎవరైతే ఇప్పుడు ఒక షాప్కి 5-6 మెంబర్స్ అవసరం ఉంటుంది సార్. 5-6 మెంబర్స్కి బయట వచ్చి కటింగ్ చేయించుకోతారు సార్. వాళ్ళకి ఒక 2 మెంబర్స్కి అయితే ఎంప్లాయ్మెంట్ అని షాప్స్లో వస్తారు సార్. 1 అవర్ 2-3 మెంబర్స్ వస్తారు. 2-3 మెంబర్స్కి ఒక 2 బార్బర్స్ చేసేస్తారు కదా. మిగిలిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా. సో నాది అదే కస్టమర్స్. మేము వెబ్సైట్ ద్వారా ఫస్ట్ దీన్ని వెబ్సైట్లో క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాం సార్. బార్బర్ ప్రొఫైల్స్, హాస్పిటల్స్ లొకేషన్, హాస్పిటల్స్ మొత్తం విజయవాడలో ఉన్న హాస్పిటల్స్, విజయవాడలో ఉన్న బార్బర్ షాప్స్ అన్ని టైఅప్ అయ్యి వెబ్సైట్లో బార్బర్ ప్రొఫైల్స్. What is the name of your company? K.B.N. What does it say? Barber Customer relation.
you have completed the channels, right? About the customer relation. కస్టమర్ రిలేషన్స్ అని హాస్పిటల్స్లో మేము మంచి యాప్ పెంచుకోవాలి. హాస్పిటల్స్లో వాళ్ళతో మంచి యాప్ ఉంటే మాకు వాళ్ళే కదా సార్ ఏమైనా కేసెస్ ఉన్నాయంటే వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అవుతారు మాకు. వాళ్ళు ఆ వెబ్సైట్లో వాళ్ళు ఏమైనా కేసెస్ ఉన్నాయంటే వాళ్ళు చెప్తారు కదా. సో హాస్పిటల్స్లో మేము కొంచెం లాభం పెంచుకొని అండ్ గుడ్ సర్వీస్ని బార్బర్స్కి ఇవ్వాలండి. రెవెన్యూ స్ట్రీమ్స్ Like, how you want to develop the product, you should have some revenue ideas, right, from where you get money. So he said that I have a rich friend, he will invest. So the same idea, you should have some idea whether you can take the loan from the government or else you can invest in XYZ schemes. Any idea? హేమంత్ సారు ఏదైనా Invest చేస్తా. లింక్స్ గవర్నమెంట్ లింక్స్ ఏమైనా ఉంటాయి కదా సార్ మాకు స్టూడెంట్స్ హెల్ప్ చేశారు అవి చదువుకుంటారు అని చెప్తే మేము Okay, good. So next, key partners. కీ పార్ట్నర్స్ హాస్పిటల్స్ అండ్ పార్ట్నర్స్. Okay. Key resources. పార్ట్నర్ కిట్స్ సార్ ఆయిలింగ్ కిట్స్ సార్ సిజర్స్ Key activities will be. ప్రమోషన్స్ What will be the cost structure? ఫర్ కటింగ్ పర్పస్ 250 సార్. So when you are saying talking with the hospital and orphanage, why they have to opt for you with 250 rupees? Outside they can do it for 100 or 100. ఎస్ సార్ 100 సార్ అవుట్ బయట అయితే 100 రూపీస్ సార్. హాస్పిటల్స్లో మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం కదా సార్ హైజీనిక్ కిట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము అండ్ ఐసీయూ పేషెంట్స్ ఉంటారు కదా సార్ వాళ్ళందరికీ క్లీన్ అండ్ మొత్తం క్లీన్గా ఉండాలి కదా సార్. బార్బర్ అనే వాళ్ళు ఎవరు ఐసీయూలోకి ఎలా బార్బర్ అనే వాళ్ళు వెళ్ళి క్లీన్గా చేయాలంటే మరి అంత కాస్ట్ అవుతుంది కదా సార్. పెట్రోల్ ఛార్జెస్ అన్ని క్లీన్ ఉంటాయి కదా సార్. When you target the orphanage, ఆర్ఫనేజ్కి డిఫరెంట్ కాస్ట్ సార్ పర్ పర్సన్ 120 130 ఎందుకంటే సర్వీస్ see, I think good. Still, it is in the stage of ideation. We can take it to the prototype. The first thing needed is complete market research. What is the need for the hospital? So just don't be generic. Don't say that it may be 2 or 3. I need complete like your scientific data. It was needed. Okay, complete structure. When you do the market research, I need the complete data. So how many hospitals you have visited? What are the requirements? How many days see? Operation in the sense for every operation they need not cut their hair. It depends from the operation to operation. Understand? So you have to calculate all those things and what would be the real revenue model. Okay, complete structure it should be needed. Don't be generic. It should go something deep. And when you are going to target this orphanage, hostels, schools, you just go deep into the research and find what are the other sources of the your competitors. Okay, these are need of the hour. You identify those things and get back to me and I will help you. Good. The next. Good afternoon, respected sir. I'm Fayaz of first VJA. The company name is Living Smart. For Living in Smart. Okay. The site tag of it is be the best version of you. It's a community-based service providing. First, value proportion of this company is satisfying needs and developing the skills of the customers. Next, customers How you are going to do that? How you are going to satisfy, develop the skills, needs? I provide a platform, just a platform for different categories of companies or from different categories, like from beauty I take beauticians, for example for fitness I take Zumba, for dance I take dance masters. I will just provide a platform for them, of different category people, and
I satisfy the customers who under my platform. Okay, now going From to customer segment. my customers are the, for example, it's a summer. Summer, the most targeted are the children who are from schools. They get leaves, summer holidays, and for that present now it's my target. Second one, customer segment, all age groups, children's, ladies, and men's also, the category. Next, third one, channels. Through advertisements, through newspaper, online or offline, through various channels, I will satisfy them. No, that is the marketing strategy. Like how you are going to deliver your product through which channel? It's not a product, it's a service. Yes. I deliver my service through my platform. Under my platform, I subdivide this category people. Next, fourth one, customer relation, friendly relation with the customers, and employment relation with the categories. How you are going to do that? I'll provide them a place. They pay me the rents to my platform. Just I'll give them a place. You will be acting as a mediator. That's it. Not a mediator. Under me, they're going to. నా కింద వాళ్ళని పెట్టుకొని నా కేటగిరీస్ కింద వాళ్ళకి మంత్లీ పేమెంట్స్ అదే సాలరీస్ బేస్ మీద వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఓకే, నువ్వు ఎంప్లాయీని అలా హైర్ చేసుకుంటావు. ఇట్స్ ఫైన్. హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డెలివర్ ద ప్రొడక్ట్ టు ద కస్టమర్? ఐ మీన్ ద సర్వీస్ టు ద కస్టమర్. హౌ? So you said that it may be the dance and all these things. It is fine. You are going to create your own app, right? Not a app, sir. Platform. Just I'll open offline platforms at local places as centers. Okay, fine. That is what I'm asking. Okay. Fifth one, revenue stream. By one, I have my revenue. I can generate my revenue, or through I take loans from banks from various categories, and I get certified my company of ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటారు కదా సార్. ఇప్పుడు డాన్సర్స్ ఉంటారు, డాన్సర్స్ వాళ్ళకంటూ కార్డ్ అంటూ ఉంటుంది, డాన్స్ చేస్తారు కదా, వాళ్ళ కార్డ్. ఇప్పుడు బ్యూటిషియన్స్ ఉంటే వాళ్ళు కోర్స్ చేస్తారు, వాళ్ళ సర్టిఫికెట్స్ వస్తాయి. అలా వాటి మీద యూజ్ చేసుకొని నేను లోన్స్ తీసుకొని రెవెన్యూ అడ్జస్ట్ చేయగలను. నా ఓన్గా నేను చేసుకోను, నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్స్లో నేను చేసుకోను. Key resource employee hiring of different experience from different categories. Yes, understand. Next, seventh one, key partners. Key partners from categories ఉంటారు కదా సార్, వాళ్ళకి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసి వాళ్ళ నైన్త్ వన్ కాస్ట్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి The key partners in the sense, like as you said that you are going to make an MOU or else understanding, you are going to collaborate with them, or else you are going to hire them and they are going to work for you. The two things here, whether it is a collaboration with, for example, any dance school is there, you are going to collaborate with the school, and when you have the customers with you, you are going to ask them and come here and perform for you, or else directly you will recruit them and they will be with you forever. So what is the two models, in which model? Directly I will recruit them. Okay. బ్యూటీకి వచ్చేసరికి I'll just provide them a platform and డాన్సెస్కి వస్తారు కదా సార్, వాళ్ళ కస్టమర్స్ ద్వారా వాళ్ళకి కస్టమర్స్ వస్తారు. ఐ టేక్ రెంట్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఆన్ రెంట్ బేసిస్. కాస్ట్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు డాన్సర్స్ దగ్గర జాయిన్ అవుతారు పిల్లలు వచ్చి, వాళ్ళు నాకు ఫీజు ఇస్తారు, మంత్లీ బేస్ మీద తీసుకుంటారు.
So you are going to take the money in monthly basis. Monthly basis. As a Subscription plan. subscription plan, same as subscription plans. Okay, subscription plans or monthly basis. Monthly basis. 3 months can over package, 6 months allow. So how much you are going to cost? Any basic idea? No, I know it is. It depends on the service you provide. So any basic cost, for example, 3 months. Consider it as a summer camp for the children, and what are the activities you are going to provide, and what is the cost you are going to take from them. So tell me. For example, a summer camp contains of skating, dancing, Zumba activity, beauty services, and I will provide a certificate for them. For example, 45 days of training. I will provide them a certificate course and. So what would be the cost for that service you are giving? Total cost, for example, it's a dance. Western dance, classical dance. In dance, there are 2 types of dance. Western dance costs 1,000 rupees per month. For example, if the customer is interested with 3 months, I'll give him some concession and discount, and I will provide a package of 2,000 for 3 months. Good. Nice. Good. That's really good. And you create complete business strategy plans, okay, and try to submit that so that we can work on it and we can develop it into the practical prototype. Just have some research, okay. Don't be generic and go deep into the market. What would be the requirement of the customers? How many? So you can consider here. You can go to the schools. It will be very hard to go each and every home to find the summer camps to conduct that. So that you can go to schools, approach them, and get the children from there. Or else you can conduct the summer camps in that particular schools. So when you call it as all this dance and all the activities can be happen in schools and colleges. So there will be the revenue stream will be very high. So when it comes to beauty and other things, it can be through advertising, the mouth publicity. When one thing happens, so you are targeting, for example, 5 to 6 categories. When the category 1 and 2 happens, which may be the dance and other things, then you can go with the same mouth publicity. You can go to the category 3 and 4. Understand? Good. We will develop into the product. Good. Next. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. సో ఇందాక నేను నా ఐడియా ఉంది చెప్పాను కదా, మీకు చెప్పినట్టు నేను మోడల్ ప్రిపేర్ చేశాను. సో వాల్యూ ప్రపోజిషన్ మీన్స్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కోల్డ్ క్రీమ్ విత్ లో ప్రైస్ అండ్ యూజింగ్ న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్. తర్వాత కస్టమర్ సెగ్మెంట్. సో మా టార్గెట్ వచ్చేసి పూర్ అండ్ లో మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్. You have to say that what value you are going to create for the customer there, the value proposition. So you set up the product, what value you are going to give it, whether what value, like how you will see same wala beauty now, what will be your target area? Beauty? Beauty is the skin damages ఇవన్నీ మెయిన్ టార్గెట్. Okay, skin damage. You protect from the skin damage. Yeah. That means SPF, any such product. స్కిన్ డ్రైనెస్ అనేది ప్రివెంట్ చేసి స్కిన్ని వింటర్లో కానీ అట్లా మాయిశ్చర్గా ఉంచుతుంది, వెట్గా ఉంచుతుంది. డ్రైనెస్ అనేది ప్రివెంట్ చేస్తుంది. సో కస్టమర్ సెగ్మెంట్ వచ్చేసి ఎక్కువ హై కాస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి కొనలేని వాళ్ళకి వాళ్ళ స్కిన్ కూడా వాళ్ళు కాపాడుకోవడానికి. Particular age segment, ఏజ్ gender, ఎస్ సార్. or for everyone? No sir. It's especially for specific persons, and I mean girls that too oily skins, dryness skins. రాసుకోవచ్చు, బట్ మా స్కిన్స్కి వాళ్ళ స్కిన్స్కి తేడా ఉంది. సో వాళ్ళకి వేరేగా ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది, మాకు వేరే ప్రిపేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. So there will be the ingredients will be different. Yeah. You have an idea for both the things for boys and girls. I have little idea, but I will improve that and I will find it. I have basic knowledge about it.
third one goes to channels. Both offline and online. Online means advertisements and social media platforms. Offline వచ్చేసి మేము బేసిక్గా ఒక మాన్యువల్గా మేము ప్రిపేర్ చేసి మా స్కిల్స్ మేము టెస్ట్ చేసుకొని వాళ్ళకి అది చూపించి సో వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తాము. తర్వాత కస్టమర్ రిలేషన్షిప్, మా క్వాలిటీ కానీ విత్ లిమిటెడ్ ప్రైస్ కానీ మేము పర్సనల్ టెస్ట్ చేసుకున్న వీడియోస్ అనేవి వాళ్ళకి చూపించి మా మీద నమ్మకం కలిగేలా చేసుకుంటాం. అంటే పర్సనల్ టెస్ట్ చేసి మాకు ఏం కాలేదు ఇట్లా అని మేము చూపిస్తే వాళ్ళకి వచ్చి నమ్మే ఛాన్స్ ఉంది కదా, వాళ్ళే అంత డేగా చేసి చూపించాలి. Yes, sir. Relationship, as I said that you have to keep the customer in a particular group. For example, if they buy your moisturizing product, you have to introduce another product so that they should be habituated for your product. What is the name of the company? Is it Nature Feel. Nature Feel. Then next one, key resources. We need science students for production. అంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ ద ప్రొడక్ట్ అంటే మా ఐడియాలజీ అనేది క్లిక్ అయిందంటే మేము ఇద్దరం అనేది ప్రొడక్ట్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. సో సైన్స్ స్టూడెంట్కి మా ఐడియాలజీ మేము వాళ్ళకి నేర్పిస్తే వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. Where you have developed the product, you have any laboratory something? Yeah. You have lab in the college. Yes, sir. You have developed the product. In our lab we can develop it in half day లో product change easy. Revenue stream, we need investors and product marketing people. మేము తయారు చేసిన ప్రోడక్ట్ ని మార్కెట్ చేయడానికి. Any idea like how you can do any revenue idea for key partners, chemical suppliers. We need chemicals for manufacturing. So chemical suppliers we need and instrument suppliers. And that market. with the you said that it's a handmade, right? How many you can make in a day? Up to 50 packets. 50 packets. Good. What is handmade or it's in grams? Grams. Grams. How many grams for one packet? 20 grams. Then next go key activities. Advertisement, marketing. అంటే మా ప్రోడక్ట్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా కానీ మార్కెటింగ్ ద్వారా కానీ మేము కస్టమర్ దగ్గర తీసుకెళ్తాం. So you will be only into this what is it? Moisturizer. కాస్ట్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి మేము ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది దాన్ని బట్టి 9 రూపీస్ అయితే వాళ్ళకి సెల్ చేసేది 30 రూపీస్కి. ప్రాఫిట్ వచ్చేసి 20 రూపీస్ అండ్ దట్టు మాకు ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ప్రైస్ 9 rupees. How you have divided that 9 rupees? we need 4 chemicals. So each chemical అంటే ఏ కెమికల్ ఎంత క్వాంటిటీలో మేము యూజ్ చేస్తున్నాము టోటల్ బల్క్గా అది సపోజ్ we need mix as one of the chemical అది 1000 గ్రామ్స్కి మనకి బయట దొరుకుతుంది 500 గ్రామ్స్ అని. సో మేము ఎంత క్వాంటిటీ అనేది దాంట్లో యూజ్ చేస్తున్నాము అన్న దాన్ని బట్టి ప్రైస్ 4 కెమికల్స్కి డివైడ్ చేసుకొని టోటల్గా 9 rupees వచ్చింది. మరి okay, that is only the raw material. Whatever the cost of product is, the drops and all those things you Only have right? handmade కదా సార్. ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్కి కొంచెం ఛార్జెస్ అవుతాయి. Now you have lab here. They won't give you the lab for all the time. Okay. So the cost of production has to be added and the labor cost you are doing has to be added and your marketing Marketing and costs, all yeah. these things have to be added. So when you compare all these things, maybe around 7 to 8. 7. Good. Nice. Thank you. You have to develop that. Thank you. You have a doubt there? Natural products వాడుతున్నారు, 4 types of chemical products వాడుతున్నారు. Suppose artificial product కి some expiry date అన్నది months days కలిపేది 4 types of chemicals కదా. Suppose day wise లేదంటే month wise year wise expiry date అన్నది హ్యాండ్ మేడ్ కదా. ఎలాగా expiry date అంత అది హ్యాండ్ మేడే, కాకపోతే మేము ఎక్కడ హ్యాండ్ అనేది యూజ్ చేయము. ఓన్లీ గ్లాస్ వాట్స్ అండ్ బీకర్స్ వాడతాం కదా. సో దానివల్ల మీకు మా హ్యాండ్ ఏది దేనికి టచ్ అవ్వదు. అండ్ మ్యాక్సిమం మేము
వాడితే ఒక 1 వీక్ 2 వీక్స్లో అయిపోతుంది. 20 గ్రామ్స్ క్రీమే కాబట్టి మ్యాక్సిమం 3 వీక్స్ పోయింది. సో మేము ఎక్స్ట్రా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంత 2 months ఇస్తున్నాం కదా. సో మీకు ఎక్స్పైరీ డేట్ లోపు మీరు ఆ క్రీమ్ యూస్ చేసేస్తాం. ఎక్స్పైరీ డేట్ మెన్షన్ చేస్తాం అక్కడ. అంటే మేము ఇచ్చే బ్రాండ్ But this question is you are also using some chemicals. When you say that it is completely natural, but you are using some chemicals. Sir, again, nature of the chemicals. One is VJA, that is fine. What's the second one? Borax. And they have mentioned that they will use this ingredient on the heat. Good. Practical ingredients, they are using chemicals, but it is not completely natural. And most of the companies don't display the chemicals. If something is beyond the chemicals, they will give that value of the chemical. For example, ICN-002 something. So it is different. We don't know what is exactly the terminology. So when you specifically say the chemical, they will see whether it is good or bad and they will purchase. Differentiate. Good. Firstly, good afternoon to the sir, honorable sir, and my dear friends. ఇది బేసిక్గా బిజినెస్ అని చెప్పలేకపోతున్నా, బట్ ఇట్స్ అన్ ఐడియా టు ఇంప్లిమెంట్ సార్. దీనికి గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్స్ కూడా ఉంటుంది సార్. ప్రతి బిజినెస్కి ఉంటుంది, బట్ దీనికి కొంచెం డెప్త్గా అయితే గవర్నమెంట్ ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది. సో ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ మై ప్రెజెంటేషన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. Before 1 year, I had a friend, one girl who was living in Kerala. 1 year back తనకి ఏమైందంటే చిన్న యాక్సిడెంట్ అయిందనమాట. కేరళలో ఉన్నప్పుడే నాకు వాళ్ళ మదర్ ఫోన్ చేసి, చందు ఇలాగ యాక్సిడెంట్ అయింది, కేరళ రాగలవా అంటే, లేదు యాక్సిడెంట్ ఎప్పుడైందంటే యాక్సిడెంట్ స్పాట్లో ఉన్నప్పుడే ఫోన్ చేశారు. లేదండి నేను విజయవాడలో ఉన్నాను, నేను రాలేకపోతున్నాను అంటే, సరే అని చెప్పి మళ్ళీ కాల్ చేస్తానని చెప్పి తనని వెంటనే హెల్త్ కేర్కి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాను అని చెప్పి ప్రిఫర్ చేశాను. కానీ తను తీసుకెళ్లేలోపే తను చనిపోయింది అనమాట. సో ప్రాపర్ అంబులెన్స్ రాకపోవడం వల్లనో, మరి సరిగ్గా మెడికేషన్ దొరకపోవడం వల్లనో తను చనిపోయింది. సో ఫస్ట్ టైం నాకు ఇలాంటి ఐడియా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనిపించింది ఏంటంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్ నుంచి. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, లాస్ట్ 1 month బ్యాక్ మార్చ్లో మా మదర్ చనిపోయారు. ఎలా అంటే ప్రాపర్ మెడికేషన్ లేకపోవడం వల్లనే. అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపాక్ట్ నాకు. ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఉన్నప్పుడు డబ్బులు ఎంత ఖర్చు పెట్టినా కూడా ప్రాపర్ మెడికేషన్ దొరకకపోతే బతుకుతారు కదా సార్. సో 1 lakh పైన అయింది, బట్ వెంటనే వాళ్ళు మా దగ్గర ప్రాపర్ మెడికేషన్ లేదు, సిలిండర్స్ లేవు అని చెప్పి వెంటనే వేరే హాస్పిటల్కి తీసుకోండి, జీజీహెచ్కి తీసుకెళ్ళిపోండి అని చెప్పి వెంటనే డిశ్చార్జ్ చేసి పంపించేశారు. సో జీజీహెచ్కి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు సరిగ్గా డాక్టర్స్ చూడకపోవడం వలన అట్లా మా మదర్ కూడా చనిపోవడం జరిగింది. అది ఇంకా ఇంపాక్ట్ వల్ల నా దగ్గర ఉన్న ఐడియాని నేను డెవలపింగ్లో ఉంచాను. సో ఆపర్చునిటీ వచ్చింది. సో ఐ వాంట్ టు సే, నా ఐడియా ఏంటంటే, మనం ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాం, ప్లీజ్ ఆన్సర్ చేయండి. మనం అందరం బయట తిరుగుతుంటాం కదా, సొసైటీలోకి వెళ్ళినప్పుడు దగ్గర నుంచి యాక్సిడెంట్స్ ఎవరైనా చూసారా? యాక్సిడెంట్స్ ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. యాక్సిడెంట్స్ చూసిన వాళ్ళు హెల్ప్ చేశారా? స్పాట్. ఇంకా హెల్ప్ చేశారా ఎవరైనా? ఓకే ఓకే ఓకే, దే ఆర్ అలైవ్. ఓకే, హెల్ప్ చేస్తే పర్లేదండి. మన సొసైటీలో మన దగ్గరలో ఉన్నప్పుడు మనం లోకల్గానే తిరుగుతుంటాం మ్యాక్సిమం. సో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం వల్ల, ప్రాపర్ మెడికేషన్ వల్ల వాళ్ళు బతుకుతారు. బట్ నా ఐడియా ఎక్కడంటే సార్, అవుట్స్కట్స్లో వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు కదా సార్, లారీస్లో కానీ బైక్స్లో కార్స్లో, అక్కడ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు మ్యాక్సిమం అంబులెన్స్ ఫోన్ చేస్తే 10 to 15 minutes పడుతుంది. ఎందుకంటే అవుట్ ఆఫ్ ద అవుట్స్కట్స్ కదా సార్. సో అంబులెన్స్ రావడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది సార్.
నా ఐడియా ఏంటంటే గవర్నమెంట్తో జాయింట్ వెంచర్ అయ్యి కొన్ని ప్లేసెస్ని లీజ్కి తీసుకోవడమో లేకపోతే రెంట్కి తీసుకోవడమో ఒక పెద్ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మెడికల్ కిట్స్ ఉంటాయి కదా సార్, మెడికల్ కిట్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ప్రొడక్షన్ చేసి ప్రతి బైక్ కంపెనీకి ప్రతి కార్ కంపెనీకి ఇప్పటి నుంచి ఏవైతే బైక్ కంపెనీస్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాయో బైక్స్ని కార్స్ని వాటిలో ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధంగా ఈ ప్రాపర్ మెడికల్ కిట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఒక ప్రాణమైన కాపాడొచ్చని నా ఐడియా సార్. ఎలా అంటే ఇప్పుడు అదే ప్రాపర్ మెడికల్ కిట్ ఉన్న ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కొంత బైక్ని ఒక పర్సన్ అవుట్స్కట్స్కి వెళ్ళాడు. ఆ టైంలో ఆయనకి యాక్సిడెంట్ అయింది, ఎవ్వరూ లేరు అనుకోండి, ప్రాపర్గా అంబులెన్స్ కూడా రాదు, మినిమం 10 to 15 minutes పడుతుంది. సో అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కూడా ప్రాపర్ అంటే ట్రీట్మెంట్ చేయరు. సో ఈ మెడికల్ కిట్ వాడడం వల్ల బేసిక్గా రక్తం పోయిందనుకోండి మనం కాటన్ పెట్టి ఆపేస్తాం, ఏదైనా దెబ్బ తగిలి అనుకోండి స్పిరిట్ సంథింగ్ పెట్టి ఆపేస్తాం. సో బేసిక్ అవేర్నెస్ ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళని కాపాడగలరేమో అన్న చిన్న హోప్స్. ఇది ఐడియా అనే బిజినెస్ అయితే తెలియదు సార్, నాకు తెలియదు, ఇట్స్ అన్ ఐడియా. సో So these type of ideas are implemented in the advanced countries. For example, because it should be the collaboration of many things. What I mean to say is the many things. Each and every bike and car, they possess the first aid kits. I've seen that every car and bike, when you purchase the new, they use the kit. So it is mandatory. In every car and bike, they will take it. But when we are talking into the general sense, the need of the patient may be different. For example, when it is heavy bleeding, so he needs some blood. It can't be provided. So in the US they are developing an app with all the collaboration with the blood circulation. You know the genetic sense, approximately 60% of the blood we donate is waste. It's a fact. 60% of the blood. It is because that how many of you know the lifespan of this blood? Any idea? 72 days. So after that there will be no use. That is the reason 60% of the blood we donate, it is going to be waste. So they have a collaborative structure, the online structure. When there is a blood collected from any person, it will be like completely geotagged and it will be available. So this is the person, this is the place where the blood is available, and this is a particular group. This is what they are doing. And when talking something, it touches the heart, that is secondary. When it comes to the business plan, so your intention is to do something to the society. It's fine, but practically, that is why I have given you the complete business plan. You should come up with how you want to implement that thing. And one more thing, although we are doing some of the better activities like you know this CPR, it has been done in your campus, right? So they are providing some awareness. Okay, so these are some of the basic things which each and every person should feel it as a responsibility. That is what we can do. Apart from that, you can't create all these medical facilities and kits, but it can be revamped. When you go deep, with complete business idea, we can do that. But this is something generic. We can't take any business plan with an emotion. Emotion can't run the business. It should be some particular strategy should be implemented to run a business. So all these things are happening because I will say one more thing. You know, before 1930, there is no basic toilets in the railways. How many of you know this? No basic toilets in the railways. But one person has written a letter. It's like the letter I've seen that. It's like very common language. It's completely. He's an Indian who has written the letter to the British government saying that I went to the toilet and before I come, so the train went away, and it is the necessity for the railways department to maintain the complete toilet in the railways. Yes, it is simple and that changed the entire railway structure.
Understand? So I don't say this is a generic idea. So when you come up with an initiative, the changes will happen. Okay? Try to do those things. Fine, good. Thank you. And let me give a complete brief. I understand you are good. You have some innovative ideas, challenges. Everything is there with you. But the thing, it is not properly channeled or structured. So now we have the business model canvas. So whatever you want to develop, don't do the presentation in a generic way. When it should be completely, when we call for the presentation from the stage of ideation, the market research, analysis, strategy, okay? Then we can go to the prototype, evaluation of the plan. Everything should happen. Then we go to the market analysis. Whenever you want to solve a problem, see, the customer is not a ready-made. We create the products and ask the customers to buy it. When the customers buy, when we solve their problems. The same has happened with iPhone. See, before the iPhone, no, everyone had comfort with the normal mobile. But when the iPhone has solved many problems, they got habituated. It's not the customers, you didn't ask for an iPhone or any advanced technology. They have created that and they asked or they made you to buy those products. This is the innovation. The person who innovates, they will insist you to buy the product. That is the innovative idea. It's not, you are not going to take any decision based on the customer. You are going to take a decision based on your innovative idea. If you are ready to solve the problem of the customer, they are ready to pay for it. Only the thing, go out, try to dig deep and solve the problems. Solve the real problems. See, problems in the sense there is no fan, AC in our room, it's not a problem. The real problems in the real world. So if you are ready to solve their problems, the customers are ready to buy your product. Okay? The small problem is enough. I will give you one example and then close it. So when we take the students to the real world, we take our students to survey in the different villages. So they go and they understand the problem. What they understand the basic, the 4 villages, they don't have the milk collecting booths. So what they did, they went and they have approached the local panchayats and they came with a proposal so that they will start the milk collecting booth from the 4 villages. And they sold the same milk to the university and now they are earning lakhs. This is what the simple, the basic innovative idea. So when you go out, when you see the problem, when you identify the problem, you will get a solution. When you get a solution, you draw the prototype, you generate into a revenue stream, and when you make the marketing strategy, you will get the solution and you will make the revenue. Everyone will pay for it. And if you have really best innovative ideas with you, and if you are really interested with this, and you can reach me, you can scan that, you can like send your innovative ideas, any challenges, you can do that QR, you can scan that QR also. You can get my number, contact, and it's completely directly to the LinkedIn. So everything will be official. How many of you are maintaining LinkedIn profiles? Do them. Nice. You can scan, you can send if you have, I already said few of you have some innovative ideas, right? You can send them and from there you will develop into the prototype. And before I close, any doubts you have in this business model, any idea related to innovation, if you have any idea where you are stopping, so what makes you, what is not moving you forward, any ideas, any questions, any challenges you can ask. No doubts? No. You are hungry? Very good. You are hungry to start up. See, knowledge won't
lead you. See, even if you can browse, you will get all this idea. But the thing, when you come up, the best startups need a mentor. Without a mentor, in the world, no startups have been started. Understand? Any idea, any challenge, any problem, whether if you are stuck in somewhere, you can reach So I want to say one thing before I close. You know, like how I know Haman sir? Yes, I'm a student of K.B.N sir. I can say like how he motivated me, he also motivated me, right? Fine. Thank you all for being the good listeners. And as an entrepreneurship department, we just don't encourage the formal talks. We always try to do something. We involve, we explore. Okay? Thank you for being a good audience. Thank you so much. So anyone wants to give any feedback on this particular session? Anyone? Feedback open public. Yeah, fine. Anyone? No one. Fine. Right. Let me complete this interactive session on business canvas, business model canvas with a formal vote of thanks. So, firstly, I would like to thank our President Sir, Sri T. Sashay Garu, and our Secretary and Correspondent Garu, Sri T. Srinivas Garu, for arranging and for encouraging us to continue these kind of events, which is more beneficial to all of you guys. And I'm also thankful, my heartfelt thanks to our principal, Dr. V. Narayan Rao Garu. And even I'm also thankful to our two vice principals, Dr. M. Venkateswara Garu and Sri P. L. Ramesh Garu, for encouraging and motivating us to conduct these kind of events. And I'm also thankful to the head department of Commerce and Management, even the HOD of Computer Sciences also, for providing technical assistance to conduct these kind of this kind of session throughout the day. And it's my honor and privilege to thank our beloved chief guest, Sri N. Sundar Singh Garu. Sir, thank you for accepting us. Thank you for being with us today. In spite of your busy schedule, you are there with us, and you spent almost 3 hours with us today. So you have given us valuable inputs on this business canvas, business model canvas, and I think all of you guys have witnessed very important knowledge on how a business model can be generated. So with all these few words, I'm also thankful to the Physics and Electronics department for arranging us such a beautiful audio and visual system. And I'm also thankful to the teaching and non-teaching staff members who stood behind the screen in conducting this particular session. So thank you guys, thank you. Have a good day.